Mangwana nakanaka vakomana vasikana zita rangu ndonzi Godness Chiotani changu chikutorai computer science saka nhasi tichada kuti rinonzi iro database chaita inonzi iyo getting started chatanga database rinoshandiswa nemakambani akasiyana siyana kucapture information kudesigna maform kudesigna mareports nezvakadaro saka nhasi toda kuti tiite nezvaro rinowanikwa iro computer science papaper 3 uye kana pamuchagadzira masystems muchaona kuti BBA ichalinga masystems enyu neVB ndo pachange pachisevwa zvinhu mudatabase nesystem yaunenge wagadzira saka database rakakosha kuti tikwanise kuriziva. Regai titange pazuva ranhasi tichashandisa inonzi iyo Microsoft Access kugadzira database redu. Ini mukombiyuta mangu mune Access 2010 ndiyo ndichashandisa do opena. So pauno opena Microsoft Access yako inokubetsera chimwe chibox chimessage. So zvanofanirwa kuti uchiita unofanirwa kusvika panapo wochiti close obva wachibvisa inokunyorera kuti file name panapa inenge yanyora database 1 kana kunyora rimwe zitawo zvaro iwe panapa unobva wanyora zita redatabase rako inoda kuriti my company saizvi right. Kana wanyora zita redatabase rako unogona kuidentify location yaunoda kuti database rako riende. Unoya panapa pane chakata folder chine chiaro wobva waklika. Kana waklika wobva waiti ukuda kuloketa papi unogona kuisa kuma pictures unogona kuisa kuma documents apa asi inoda kuti ndirise pa desktop then ndobva ndaklika okay vandati create right. Inobva nebusira table yakata se iyi yakato table 1 asi nini ndiye nchida kurinema table kuda muzama unenge wanzita table yako it employees saka unoswa what right click uri pa table 1 papa wobva waenda pakanzi design view inobva yakupa message chokuti unokwanisa kuenda zita retable yako. Iyi ndiri kuda kunyora zita rangu kuti employees okay right. Inobva yaneburisira field name ne data type but automatically inenge yakasa default ID ne auto number se data type. Auto number ndiye kuti inenge ichiverenga yega ma employees angu pande ndichienda mazita awo iyo inenge ichitoverenga yega chiti 1 2 3 ichienda mberi. Unogona kuchinja that data type asi ndoda kuisiya ipo pama employees pangu right. Pama employees chinhu chandingada chandinchida pa field name ndinge ndichida name remun then surname right. Text data type kwese age but age isusu tiri kuti haisi text ma numbers that number then tiri kuda date of birth DOB pano date and time do data type riripo saka zoda kungwarira kuti utarise ma data types aripo kuti ndaapi obva wati okay then toya panapa tobva tati salary data type racho currency. Tapedza ku identifier ma field name edu ne data types atinoita kumana wasikana tinosave tot control S inobva save automatically and then tobva tadzoka pa zita re table yedu to click ku left tobva ta click right click then tobva tati open inobva yati open era table yedu mamirror ichange yakaita muri kuona mamirror yaita then tobva tauya pa name panapa takutotanga kuchinyora zita re employee tiri kuda kuti panapa tafadzwa Mvura ane makore 23 date of birth tonyora tungoita hangu chimanya salary yake panapa unonyora iri currency ukasonyora iri currency inokurambira ukisha kuti database rangu sei risiri kuita nokuti pa data type papa yataisa currency saka ndichanyora panapa currency salary yake $200 seizvi right control S and then ndobva ndauya pa name foot ndobva ndatanga kuenda umwe ndobva ndati tapuwa mavhu age yake uyane 20 pa date of birth panapa ndikada kuenda text inondirambira nokuti data type rataita isusu ndere kuti date and time rega ndiende one zvainoita ndikada kuzoya pana ndiende pamwe inokurambira inoti the value entered does not match the date or time data type in this column. Kurati paipa taisa date and time pa data type saka tofanirwa kuti tiise date panapa saka unobva waklika pakanzi enter new value then unobva wanyora date rako seizvizvi inobva yaunderstanda kuti kutaura nezvei then pa currency ukangokanganisawo ndizvozvo inokunyorera izvozvo right.
Kana taita database redu so taseva toramba tichinyora vanhu vedu mutable kusvika tapedza kusvika patinenge tanzi tigumire, then tobva taseva zvinhu zviri patable yedu. Table yoyo ndiye tichashandisa kuzokreta maforms, creata maqueries, kucreata mareports nekuexporta data nezvakasiyana siyana. Ndo ichashanda basa iroro table iroro. Tonana pa next tutorial patichinge tichitaurawo zvimwe. Thank you for watching this tutorial. Tonana wakomana wasikana.